Okay. So let's start. Basically, infective endocarditis, as I mentioned, okay, it is the infection of endocardium. And why does it occur? It not occur on its own. There should be a risk factor, and we already discussed the risk factor. One of the major risk factor is congenital heart disease. So we know that whenever there is congenital heart disease, either ASD, atrial septal defect, or ventricular septal defect, there is turbulence of flow, right? As mentioned in the previous lectures. And whenever there is turbulence of blood flow, there is stress on endocardium, and that can lead to endocardial injury. And then when there is endocardial injury, it can cause infective endocarditis. Simultaneously, similarly, we have rheumatic heart disease. مثلا یو مریض دغه rheumatic heart disease ده پغه کې هم risk factor موجود ده. valves چې دي injured شوي دي, valves چې دي زخمي دي, proper نه دي, pathologic دي, نو دلته هم infective endocarditis chances زیاتېږي. and بعض وخت داسې چل کېږي چې بعض خلک لکه old age کې we have valvular replacement, valvular surgeries لکه aortic valve disease پرون مو ویلې چې په دې کې valve replacement کېږي, right? Recording is on. Okay. Recording is going on. So for example, a patient has valve replaced valve, for example aortic valve is replaced or mitral valve is replaced. The replaced valve ham risk factor for infective endocarditis. Sometimes patient in intracardiac devices workol kigi, for example pacemaker, artificial pacemaker ya permanent pacemaker workol kigi ya temporary pacemaker workol kigi, right? پې کې هم چې دا risk دې جوړیږي سي infective endocarditis. So these are the risk factors. Just keep in mind there should be a risk factor. Either there should be inflammation of the heart, there could be a congenital heart disease, or there could be a valvular pathology which ultimately lead to infective endocarditis. Okay, so what are the organisms that cause infective endocarditis? First and foremost is the bacteria. Bacteria are the majority of the organisms that cause infective endocarditis. After that, there could be fungal infection, specifically candidal infection. So keep that in mind. Bacteria, then fungi, right? Variety of bacteria we will discuss in the detail. So what are the types? We can say just types or according to the duration. Infective endocarditis could be acute or it could be subacute. Say that kanam. The acute natasi poison. The acute natas خپل مطلب اخستې سي دا ډیر ژر کیږي کله چې بکټیریا انټروډیوس ولا acute endocarditis ځکه ډیر زر سوي دي. And there should be highly virulent or highly pathogenic bacteria. داس یو قوي بکټیریا به موجودي چې هغه به ډیر زر الته هغه کوي infective endocarditis کوي. چې په ذهن کې ولري, just remember Staph aureus is highly virulent organism and it can cause acute infective endocarditis. Just keep in mind. Then we have subacute endocarditis. As the name indicate, it is subacute. For example, a bacteria is introduced in the bloodstream and there is underlying cardiac pathology, valvular heart disease. The sign and symptom develop slowly, okay? And the amount of injury, the amount of infection is not like acute. In the acute, we have severe infective endocarditis, and this is relatively milder. But it is infection. It should be controlled. This is called subacute. So other bacteria like viridian bacteria we will discuss in detail later. It cause subacute. It could be your MCQ. For example, there could be MCQ data. Patient has an suspected Staph infection, Staph aureus infection. This one. Which type of endocarditis could it cause? You will say that it cause acute endocarditis. And when there is viridian group of bacteria, which type of endocarditis it can lead to? It can lead to subacute. It's loaded for me. So اینجا شما یک چیز متوجه شدین. شما ایگه به متوجه شدین که استف اوریوس ما که است خطرناک است به خاطر اندوکاردایتس، به خاطر که زود علائم آشکار میکنه. درست است؟
ایگه په شما فهمیدیم و دیگه از این سلاید این مطلب گرفتیم که اولین سبب بکتریا است مگر فنگای هم بوده میتونم. باز ما یک قضیه را امراتون شریک میکنم که خودم یک قضیه را شنیدیم و این در پاکستان واقع شده. All right. So this is the basic pathogenesis. So we have these vegetations. Can you guys appreciate it? We have these vegetations on the valve, right? And when does these vegetations occur? We discuss one of the cause of this vegetation was rheumatic heart disease. Do you guys remember it? When we have these vegetations, it lead to the entrapment of the bacteria. Bacteria اینجا جابجا میشه. وقتی اینجا بکتریا جابجا شد با مرور زمان سبب انفکشن میشه. آهسته آهسته تخریب جدار والو میشه، تخریب اندوکاردیوم میشه و این سبب infective endocarditis میشه. بیسیکلی اینجا ما یک ریسک فاکتور. همینجا شما اگر حدس کنین اما تو یک فکر کنین همینجا فور اگزامپل congenital heart disease آمده میتونه. مثلا یک مریض است اینجا ventricular septal defect داره، right? And this ventricular septal defect lead to turbulent blood flow. You can remember, right? Turbulent blood flow. وقتی turbulent blood flow شد normal blood flow ما باید لامینر باشه، منظم موازی باشه. وقتی turbulent شد این سبب انجری میکنه. وقتی اندوکاردیوم انجری کرد اونجا بکتریا جای به جای میشه. وقتی در خون بکتریا داخل شد در همون زمان و این بکتریا سبب infective endocarditis میشه. So okay دو چیز باید باشه. اول اندوکاردیال انجری باید باشه سبب هر علتی که باشه. دوم باید بکتریا اگر بکتریا نباشه بازم infective endocarditis میشه. So remember it. Okay, so let's move. As we mentioned, vegetations develop, we already discussed that. Okay, so what are the sign and symptom of infective endocarditis? First and foremost is the fever. Fever, patient will present with fever, but fever could be due to different causes. How will we know? How could we know that it is infective endocarditis? One of the major clue, there will be new onset of murmur. این خیلی یک گپ مهم است. یک پیشنت آمد و شما تاریخچه‌اش گرفتین براتون گفت که من تاو پیدا کردم. اوکی، بعد از شما تاریخچه‌اش گرفتین که سابقه مریضی قلبی را تیر کرده یا کدام congenital heart disease داره یا rheumatic heart disease را تیر کرده، اینجا براتون یک اشاره شد. بعد از شما که اگزامینیشن کردین شما دیدین که یک نیو آنست مرمر، قبلا اون میگه که تو کدام مرمر کدام صدای مرمر در وجود ما نبود یا در قلب ما نبود، این حتما نو تولید شده پیدا شده. شما میگیم نیو آنست مرمر شده و شما گفتم میتونه که شاید اندوکاردایتس باشه. این خیلی یک گپ مهم است. بعد از باز علائم واسکولار و ایمونولوژیک فنومنا میشه که من براتون میگم و او هم اگر شما اگزامینیشن کنین او را پیدا کنین احتمال زیادش باز میره که طرف infective endocarditis میره. اوکی، let's discuss the vascular phenomena. چیزایی که در وسلش جابجا میشه. وقتی ویژیتیشن جور شد، مثلا من اینجا میم در سلاید گذاشتم. اوکی، کله چې دلته ویژیټیشن جوړ سو او دلته بکټریام پکې ځای په ځای شو، دا ویژیټیشن امکان د دې لري چې کله هارت کنټرکشن کوي له دې جنه موو شي، امبولیک شي. په دې ویژیټیشن کې به بکټریا هم وي، فیبرین بم وي او دا زی ویسل بلاک کوي. په یو ویسل کې ځای په ځای کیږي، په وړو وړو ویسلز کې ځای په ځای کیږي. اول ته انفلیمیشن او پیتولوژي کوي. د هغه وجې نه چې کوم ډیزیزز منځته راځي یا کوم ساین اینڈ سیمپټمز منځته راځي ته وایي واسکولر فینومنا. پوه شو په دې باندې؟ مثلا کدا چیرته راشي د تاسو په نیل بیډز کې دلته واړو واړو رګونه دي، دلته ځای په ځای سي، دلته سپلینټر هیمریج منځته راوړي، ویسل تخریبوي او واړو واړو هیمریج منځته راوړي چې په عکس کې ورسته ګور دی ته وایي سپلینټر هیمریج. په جنرال فزیکل ایگزامینیشن کې دا ټاپک مونږ ویلو چې سپلینټر هیمریج په نخانو کې قتل کیږي او په دې کې په دې نیلز کې کچې ته د موجود وي مونږ ویل چې کېدای شي پیشنټ نور علائم می انفیکټیو انډوکارډایټس طرف ته تللی شي، رائټ. Then we have Janway lesion. Janway lesion are painless lesion, flat erythematous on palm and foot soles. No, basically the lasso porgo باندې او په soles باندې erythematous نه دا بیخي سرسری erythematous خو painless د په یاد ولري painless سرسری lesions دا پاکس کې د ښکارا کوم دا ټول د چې وجه نه کې vascular phenomena. So this could be your MCQ. Remember it. What are the vascular phenomena of the infective endocarditis?
there will be MCQ, and one of the answer could be Janway lesion or splinter hemorrhage or septic emboli. Septic emboli जो मेरा मेरा उनके infection में कोना बखौतर के बैक्टीरिया द्वारा बखौतर के उनजो बैक्टीरिया द्वारा इरा मेगा septic emboli. منظورا گرفتن. These were the vascular phenomena. Okay, so I will just show you the diagram. Look at this diagram. These are the splinters hemorrhage. These are the splinter hemorrhage, one of the vascular phenomena of the infective endocarditis. The liner black discoloration. The liner black discoloration. خط خط علائم में بوشا خط خط discoloration में بوشا تزير ناخن. And we have these lesions. They are erythematous, سرخ و painless. درد نمیکنه مگر می پیدا میشه. Got it? So these are Janway lesion. Okay. So let's move to the immunologic phenomena. Immunologic phenomena. All right. Just okay. خب این واسکولار بود. بعد از او immune system activate میشه. وقتی بکتریا داخل وجود شد immune system activate میشه. بعد از او immune system ما که هست برای علاوه که در مقابل بکتریا عمل میکنه خود اما تیشو نورمال وجود خود هم تخریب کرده میتونه. One of these is ossular nodes. Remember it. Ossular node is immunological phenomena. Don't mix it. It could be in your MCQ. Okay. Ossular node چی هست؟ It is painful. First of all, it is painful, raise, erythematous, یا violaceous lesions. این هم در انگشتای دست و پا پیدا میشه. این مبدأ اکسپرت نشان میتونم با جانوی لیژن شما کنفیوز کرده میتونین. مگم یگانه نکته که به شما کمک میکنه امیر اگر شما باید داشته باشین که این پینفول است. اوسلر نودز که است پینفول است. جانوی لیژن ما شما چی بود؟ پینلیس بود. و این چی است؟ ایمونولوژیکال فنومنا است. وقتی انتی بادیز دیولپ میشه در مقابل این اینفکشن این میتونه که امو حجرات اسکینه امور هم تخریب کنه و سبب اوسلر نود شود. اوکی. بعد از چی است؟ همین ایمونولوژیکال کمپلکس اگر در گرده های ما جا به جا شو گلومیرو نفرایتس میکنه. در گلومیرول نفرون که هست در گرده ها در اونجا جا به جا میشه و اونجا انفلمیشن میکنه. این یک موضوع خیلی کلان است که ما شما باز در رینال سیستم میخوانیم. نفرایتس ما شما در خیلی در و بحث میکنیم در دیتیل. اوکی. just keep in mind اگر شما در ریتینا در ویسل ریتینای تون جا به جا شو اونجا رود سپورت میکنه. رود سپورت ماده اکسپرت نشان میتونم. رود سپورت مریضش پیش ما آمده بود اوپیدی چون من خودم در بخش چشم تخصص میکنم. این مریض پیش ما در اوپیدی آمده بود. رود سپورت و شما این باور کنین اگر یک کلینیشن خوب باشه و دیگه علائم ببینه مستقیم ریفر میکنه طرف کاردیولوژیست که ایرا اسکرینینگ کنه به خاطر انفکتیو اندوکاردایتس. سو رود سپورت یاد داشته باشین. این در ریتینا جا به جا میشه. ماده اکسپرت نشان میتونم. مثلا این دکتر استایش نفهم شما چرا خط میکنه اشتباهی میکنن یا متدلتان میشه. alright, so these are the road sports. hemorrhage with central pillar در وسطش پیلر می باشه hemorrhage می باشه. این hemorrhage که هست به نام رود سپورت میاد. این در خیلی بیماری ها دیده میشه. در ریتینا این ریتینا اکثر ریتینا چشم است. در اینجا در اکثر بیمارا همریج دیده میشه. مثلا در شکر هم دیده میشه مگر اون علائم دیگه هم میباشه. یکی از اینا که است اگر همه قسم علائم بود و کدام هیستری شکر نبود و همه قسم سنترش پیلر داشت رود سپورت گفته میشه و ایده انفکشس اندوکاردایتس دیده میشه. infective endocarditis. Got it? And we have ossular nodes. These are the lesion, raised painful lesion on palm, hand, finger, toes, right? And they could be sign of immunological phenomena of infective endocarditis. Got it? اینجا کدام سوال دارین؟ خب ایرم گفتیم. ما شما سببش هم گفتیم. ما شما گفتیم که چرا میشه. And we have discussed the sign and symptom. Now let's discuss which valves are involved commonly. Mitral valve که هست تمام پاتولوژی هایی که شما میبینین اگر دیگه والو ها ذهنتان نباشه شما به احتمال زیاد گفته میتونین که mitral valve. بعد از اون aortic valve. اولین والو که involve میشه mitral valve به خاطر که mitral valve پاتولوژی ها زیاد داره. mitral valve که هست mitral valve prolapse داره، regurgitation داره، stenosis داره،
گفتیم در روماتیک هارت دیزیز اولین والو که اینوالو میشه میترال والو بود دیگه. اینجا اینفکتیو اندوکاردایتس هم کوبن است. بعد از او که است اورتیک والو. ما شما گفتیم که تریکاسپید و پلمونری والو که است کمتر اینوالو بشه، right? But please remember, when we have staph aureus endocarditis, it usually involves the right side of the heart in IV drug use. We will discuss that. Just keep in mind. Tricuspid valve, the IV drug کسانی که از طریق ترزیکی از طریق رگ‌ها نشه میگیره، هیروئین یا کدام مواد دیگه میگیره، به او staph aureus infection به وجود میاد و او معمولا که هسته رایت ساید اینوالو میکنه. چرا اینوالو میکنه؟ شما خودتانم گفته میتونید به خاطر که در بینها زمانی که در بینها اونا خونه یک دوره ترزیک میکنه، او په کجا باید بیه؟ از بین کجا میاد؟ طرف راست قلب، رایت؟ وقت اگر همون مواد سبب انجری تریکاسپید والو شد، بعد از همون بکتریا که همراهش داخل شده در خون و همونجا سبب اندوکاردایتس میشه. got it؟ په دې خبره باندې پوه شوئ؟ کله چې یو نفر آی وی ډرګ یوز کوي، مثلا هیروئین یوز کوي، دا مواد چیرته راځي؟ د وینز نه اول چیرته ځي؟ اول رایټ ساید اف د هارت ته ځي. کله چې رایټ ساید اف د هارت ته ځي، په دې کې داسې کرسټلاین مایکروسکوپیک موادونه چې هغه کېدای شي چې اندوکارډیم انجری وکړي، او کوم ساید د اندوکارډیم هغه یوزولي ټرایکاسپید والو انجری کوي. که چیرته هم زمان ورسره سټیپ اوریس بکټریا هم موجوده وي، دا هم وجود ته داخل شوي، نو کېدای شي چې دا ټرایکاسپید والو کولونایز کړي او دلته چې دا ټرایکاسپید والو ډیزیز منځته راولي. نو ځکه وایي چې په آی وی ډرګ یوزرز کې tricuspid valve ډیر انوالو کیږي او دا چې دا staph aureus infection له وجې نه منځته کیږي. got it? So let's move. We discussed that. اینجا کدام سوال دارین؟ very good. Okay. So first of all, the most common bacteria چې کوم هغه موږ تاسو viridian group of bacteria. viridian موږ تاسو ویل دلته بیا تاسو ته راوړم. most common bacteria چې دا sub acute endocarditis کوي، دا viridian group of bacteria دي، دا په یاد کې ساتئ. او دا sub acute کوي او دا mitral valve involve کوي. دا صحیح ده کنه؟ viridian group bacteria څوک نام اخیستی سي؟ که چا مایکروبایولوژي ویلی کوم viridian bacteria نوم اخیستی سي په کمنټ کې. که چیرته نه پوهیږي فقط چې viridian group نام یاد کړئ ډیر ده، او که چیرته چا نوم زده کوم نوم او په کمنټ کې منشن کوئ چې کوم bacteria ته viridian group streptococcus ویل کیږي. څوک ویلی سي؟ اوکې، بیسیکلی هغه خلک چې ډینټل پروسیجرز دي، ځکه ویریډین ګروپ کو هغه سټریپټوکوکای چې دي دغه ډینټل سرفیس کې کولونایز کیږي، په دې کې میوټنټ دي، صحیح ده، ایمیټیز دي او داسې بکټریا دي. خو کنوم نه د مشکل سره ویریډینز ده کوي. کوم خلک چې ډینټل پروسیجر لاندې ځي، اکثر ډینټلز دوی ته پروفایلیټیک انټي بایوټیک ورکوي. د ډیرو علتونو له وجې نه ورکوي چې جنجیول انفیکشن او نسیدا شیانو لپاره د خو یو علت دم کې دی چې مطلب کچیر سپیسیفیکلی کاغه پیشنټ چې هغه مخکې نه د زړه مرض لري، هغه ته باید ډیفینیټلی بکټریا هغه ورکړل شي، انټي بایوټیک ورکړل شي، تر څو پورې چې هغه د کله چې ډینټل پروسیجر کیږي ا بکټریا وینه ته داخليږي، د وینې نه انډوکارډیم ته لاړ نه شي، اول ته انجری ونه کی. نو هغه خلک چې هغه ډینټل پروسیجر ته د زړه د ناروغیانو لپاره کې اتمن ته پوسټ ریکيږي او کچیرته د زړه ناروغي هغه ته پروفایلیټیک انټي بایوټیک ورکوي. got it? So viridian group of bacteria, and usually following dental procedure it could lead to infective endocarditis, right? Okay, what are the other bacterias or organisms we have? Okay, so I mentioned that in IV drug users staph aureus and tricuspid valve involvement, right? And then we have certain specific condition. Those who have prostatic valve هغه valve ته ویل کیږي چې خپل د وجود د اصلي valve remove کې د پاتولوژي له وجې نه او د باندې نه نور valve ور داخل کې دې ته prostatic valve ویل کیږي. په دې کې چې د مثلا یو چا aortic دی د زړه نانو کوم کې دی چې د بیا یو سپیسیفیک بکټریا راځي staph epidermidis، تاسو artificial surface موجود لري الته staph epidermidis ورځي، ځکه د ډیر زیات علاقه لري artificial surface طرف ته. چیرته چې artificial valve لري یا کوم catheter شی ولري دلته staph epidermidis infection کېدای شي، ځکه د ډیر علاقه لري، right? نو کچیرته prostatic valve او MCQ تاسو ته راځي، چار جواب راځي، تاسو وایي staph
epidermidis right نه بعد هغه خلک چې کولون کینسر لري کولون کینسر له وجې نه سټیپ بوویس به مخکې ورته ویلي وس ګلولایټیکس ورته یایي د سټیپ بوویس کوم دا انفیکشن په هغه خلکو کې جی آی کینسر لري زه به تاسو ته یو ډېر خوندور خبره وکړم یو پیشنټ راغی هغه ته انفیکټیو انډوکارډایټس اولډ ایج پیشنټ او تاسو کله blood culture وکړو investigation report کې infection وته urgent هغه ته انټرنت راغی دا کوم چې کلم کلچر ورته وکړو د انډوکارډایټس کوز سټیپ بوویس راغی نو تاسو به د نیکسټ شي کوي تاسو به ریفر کوي ګیسټروانټرولوژیست ته ځکه کېدای شي دغه جی آی کینسر ولري کولونیک کینسر ولري دا یو تیوریټیکل ده صحیح ده کنه پریکټیکلی موږ نه لیدلای خو تیوریټیکلی درته وایم دنه بعد راځي هغه خلک چې یورینری پرابلم ولري مثلا سم بی پی ایچ ولري پروستاټیک هایپرپلیژیا ولري یا په کې یورینری ټریک انفیکشن کیږي الته چې دا انټیروکوکل انفیکشن کیږي انټیروکوکل د دې ځای نه تلای شي هارت طرف ته او الته انفیکټیو انډوکارډایټس کیږي so these are some specific conditions you should just keep in mind this could be there could be a question or MCQ question regarding it that a person has urinary tract infection and he is at risk for enterococcal infective endocarditis so those are specific conditions زمونږ په کله چې فاینل ایئر کې ومه د مونږ پروفیسر پاس کولو چې پاکستان کې یو کیس و په کې داسې و چې یو پیشنټ ته انفیکټیو انډوکارډایټس او یو کارډیولوجیست یې ټریټمنټ شروع کړی و کله چې ټریټمنټ یې شروع کړی یې ریسپانس نه کولو پیشنټ ورس کېدو اخر کې څه شو چې هغه پیشنټ ایکسپایر شلو کله چې په مړ شلو په هغه ورسېدلو دغه لواحقینو خپلوانو چې هغه کیس وکړو په کوټ کې چې د ډاکټر د کارډیولوجیست په درستی ډول باندې د موږ پیشنټ نه د کتلای کله چې قضیه مخکې لاړله د چې کوم انټي بایوټیک شانو ته شروع کړی وو ورسته چې انویسټیګیشن یې وکړو د هغه انډوکارډایټس خو غلط تشخیص نه وکړی مګم کوز د انډوکارډایټس چې کوم هغه کینډیډل انفیکشن بیکټیریا نو کینډیډل انفیکشن کینډیډا یو فنګای دا کوم خلک چې امینو کمپرومایز مثلا ایچ آی وی پیشنټ وي یا بل علت لوجنه امینو کمپرومایز وي نو هغه کې ریسک دی چې د انډوکارډایټس هم وسی نو هغه پیشنټ د کینډیډا لوجنه انډوکارډایټس وي هغه په خپل نوټس کې لیکلی او خو د کینډیډا لپاره ټریټمنټ نو سٹارټ کړای نو په باندې هغه کیس بیا سوی دغه یو حساب نو د کینډیډل انفیکشن په ریئر کیس کې خو اټ کوډ بی ا کوز بعض وخت تاسو انویسټیګیشن لیږي او کوم بیکټیریا نه پیدا کیږي خو پیشنټ انډوکارډایټس نو ټول علایمي نیو انسیټ مرمری فیوري کارډیک انوالومنت هارت فیلیر ساين ناراضي کله چې اورګانیزم نه پیدا کیږي یا ګرام نیگیټیو اورګانیزم انوالو وي په پټوما کې لیکل دي چې اورګانیزم نه پیدا کیږي کلچر یې سو کې نه پیدا کیږي فرست ایډ کې لیکل چې دا ګرام پوزټیو اورګانیزم ګرام نیگیټیو اورګانیزم دي دا په یاد کې باید ولري یو فارمولا ده یو نیمونیک د لپاره هازیک اچ نه هیموفیلس بیکټیریا او د دویم چې د اګریګاټي بیکټیریا د دته مکه اکټینو بیسیلس ورته ویلي بل کارډیو بیکټیریم دا بل اکینیلا او بل کینګنیلا دا بیکټیریا چې دا په یاد کې ولري کې بعض وخت کلچر تاسو ولې شي او پیشنټ ته انډوکارډایټس وي خو کلچر نیگیټیو راځي یعنی کوم بیکټیریا گروث ونه کی نو امکان دی چې یا دا بیکټیریا وسی یا سیډوموناز وسی نو د مون په یاد کې دا ریئر کې کازز دي صحیح ده کنه غټ میجر کازز کوم دی ویریډین and دغه سلور باید تاسو په ذهن کې شما اینجا کدام سوال دارین این همو بکتریا و باز ده حالتهای خاص که من میخواستم براتون ذکر کنم خدا کنه ایره شما یک دفعه مطالعه کنین در ذهنتون باز میشینه کدام سوال هست please if you have any question you can share in the chat box okay so let's move how we have discussed this we have already discussed this too. So how will we diagnose? Just remember multiple blood culture. Basically, we send the blood culture for growth of the organism. او دا دومره مهمه خبره ده پیشنټ باید انټي بایوټیک هم نه اخستې زر تاسو باید 100 دانې بلډ کلچر واخلئ یو خپل یو طریقه لري چې میډیسن کې تاسو په ډیټیل باندې وایاستئ 2 تر 3 پورې بلډ کلچر لیجل کیږي د مختلف سایټونو او هغه انټي بایوټیک د استعمال نه مخکې
growth بل چې د ایکوکارډیوګرافي کوي ایکوکارډیو کلم چې structure heart disease وسی مثلا new onset murmur ده you have to check the myocardium you have to check the endocardium نو دلته چې د مونږ ایکو ورته کوو trans esophageal echo ډېر sensitivity ده صحیح بهتر view ورکوي نو trans thoracic هم کوي different خو ایکوکارډیوګرافي باید په یاد کړي صحیح ده که نه او د دې لپاره یو سپیسیفیک کرایټیریا ده چې هغه بیا ډایګنوز کوي دا ټول انویسټیګیشنونه ټول ساین اینڈ سمپټم بیا دغه یو کرایټیریا او د موډیفاید ډیوکس کرایټیریا او موډیفاید ډیوکس کرایټیریا what is modified Duke's criteria it belongs to I have not mentioned it here but just remember the name just remember we have discussed another criteria in previous lecture which was can anyone mention in the comment which criteria we have already discussed in previous lecture مون په تیر لیکچر کې یو بل کرایټیریا ویلې و په ډیټیل کې زبر لیکن کلم درکم روماتیک هارت ډیزیز کې مونږ یو کرایټیریا جونز کرایټیریا یا رائټ جونز کرایټیریا چې و د روماتیک هارت ډیزیز د ډایګنوسیس لپاره و مګر موډیفاید هغه په ډیټیل کې ویلې و ځکه هغه ضروری و د تاسو دی انډر ګریجویټ لیول لپاره خو دلته موډیفاید ډیوکس کرایټیریا چې د پیتولوژي په لیول باندې ضروری نه ده فقط نوم زده کوي alright دا خو مونږ ویل چې بیکټیریل انډوکارډایټس بعضې وخت داسې چل کېږي چې بیکټیریا پکې انوالو نه وي خو د یغله وجې نه هم انډوکارډایټس کېږي یا ته وایي نن بیکټیریل تھرومبوټیک انډوکارډایټس بعضې سپیسیفیک حالتونه دي چې دا بیا ریسک ده انفیکټیو انډوکارډایټس طرف ته ځکه چې هلته کله نن بیکټیریلي بیکټیریا پکې انټرپټ کېږي او د وخت په تېرېدو سره یو ریسک جوړېږي چې دلته بیکټیریل انفیکټیو انډوکارډایټس هم منځته راتلی سي دا کوم کنډیشن دی یو کنډیشن د اس ال ای ورته وایي اس ال ای یو مرض ده په دې کې چې دا هایپرکواګیبل سټیټ د معنا ورکوي چې خپل ترومبای جوړیږي ایمونولوژیکلی دلته پیتولوژیانې منځته راځي او په دې کې کله چې والف تر واخلې کارډیک وال مثلا د والف دلته غټ انډر سرفیس یا اباو سرفیس کې چې دا ویجیټیشن جوړیږي رائټ اوکې آی ویل ایکسپلین ان پرشن ایز ویل دلته ویجیټیشن جوړیږي چې د دې له وجې نه والوولر پیتولوژي منځته راځي ریګرجیټیشن منځته راځي دې ته وایي لیبمین سیکس انډوکارډایټس جسټ کیپ ان مایند نام هم باید په یاد کې وي چې لیبمین سیکس انډوکارډایټس په کوم کنډیشن کې د اس ال ای کې یو مرض ده سیسټمیک لیوپس ارثماتوسس تاسو به دا ویلی که چېرته م نه ویلی د موږ په اوټو امین سیکشن کې وایو تشویش مه کوئ جسټ کیپ ان مایند د نیم اف د ډیزیز بیسیکلی ما شما خواندیم که انفکتیو اندوکاردیتس زمان با وجود میاد که کدام پاتولوژی در قلب باشه بعضی وقتا اوتو میشه که باکتریا اینوالو نمی باشه از سبب بعضی پاتولوژی ها مثلا یک مریض است کانسر داره در کانسر چی میشه هایپر کاگبل استیت به وجود میاد در وجود ترومبای جور میشه خود به خود کلارت جور میشه و این کلارت می سر والها جابجا میشه و از سبب از این اندوکاردایتس میکنه ریگرجیتیشن میکنه پاتولوژی های اندوکارد هارت فیلیر ساین و سیمپتوم مگم باکتریا دو نمی باشه ایرا ما میگیم نن باکتریال ترومبوتیک اندوکاردایتس و این یک ریسک فاکتور است که با گذشت وقت اینجا انفکتیو اندوکاردایتس با وجود آمده میتونه به خاطر که باکتریا اونجا جای به جای میشه کولونایز بشه و سبب انفکتیو اندوکاردایتس هم شده میتونه یکی از این مریضا که کانسر نیست مگم یک ایمونولوژیکال مرض است سیستمیک لیوپس میگن و در اس ال ای که است از خاطر که انفلامیشن و هایپرکاگبل استیت میشه سر والها همه قسم کلان ویجیتیشن به وجود میاد ویجیتیشن چی است فایبروسیس و ترومبای اینجا جای به جا میشه و سبب تخریب وال میشه که ایرا میگه لیبمن سک اندوکاردایتس یک نام باید در ذهنتان باشه خب این بود اندوکاردایتس ما تداوی و تشخیص دیتیل ما شما را نخواندیم مگم زمانی که شما دیدین که یک پیشنت است که کانجنیتال هارت دیزیز داره از همون خاطر برش انتیبیوتیک میته پروفایلیتیک انتیبیوتیک میته تا که طرف اندوکاردایتس نره خب این بود درس امروز ما خلاص شد امیدوار هستم که یگان چیز از شما گرفته باشین ریکاردینگ ما بند میکنم تشکر از همهتان if you guys have any question I would be glad to address them then we will end the session okay